여러분 안녕하세요, 주니버스입니다. 어떻게 잘 지내고 계신가요? 저는 지금 여기 카파도키아의 게레메라는 작은 마을에 와 있고요. 여기는 열기구 띄우는 걸로 굉장히 유명해요. 그래서 지금 현재 시간이 5시가 좀 안 됐거든요. 내가 좀 더 일찍 나왔어야 되는데 많은 열기구가 뜨고 있어. 일찍 못 나왔어요. 엄청 많이 열기구가 뜨려고 하고 있는 순간이에요. 너무 예쁘죠? 좀 포인트로 가서 그걸 보려고 했는데 벌써 막 뜨고 있어. 내가 늦게 일어났어. 빠른 걸음으로 가보겠습니다. 여기 카파도키아까지 오는 거는 야간 버스 9시간 정도 걸려서 운행하는 게 있더라고요. 가격은 350, 320 리라 정도 나왔고 뭐 불편하지 않게 올 수 있었습니다. 그래서 이따가는 숙소로 호스텔로 가서 다시 아침 먹고 그린 투어라고 해서 좀 가까운 곳 다닐 수 있는 그런 투어가 있거든요. 오늘은 그 투어도 담아볼 생각입니다. 열기구가 근데 엄청 느려요. 열기구를 타는 데는 한 싸면은 100유로, 그러니까 13만원에서 비싸면 한 200유로까지 하거든요. 26만원 정도? 좀 보고 이거를 탈지 말지 결정할 생각입니다. 근데 새벽같이 나와가지고 좀 옷을 두껍게 입었어요. 내가 가진 것 중에서 제일 두껍게 입었어. 후드티에다가 바람막이. 카파도키아는 거의 이거 보러 온다고 해도 과언이 아닐 정도로 굉장히 유명해요 이게. 야, 벌써 많이 떴죠? 정말 예전에 동화 속에 나온 듯한 그런 풍경 안에 들어와 있는 것 같아요. 와, 앞에 사람들 스냅 사진 찍는 것 봐 진짜. 와. 잠시 감상하시죠. 저 사람들 왜 안 올라가고 있냐? 오, 막 이쪽으로 오는데? 여기 있어도 이 열기 같은 게 좀 느껴져요. 그 정도로 가까워 지금. 불길이 장난 아니죠? 오, 높게 올라간다. 이거 봐, 이런 식으로 이제 사람들이 사진을 많이 찍어요. 이거 나도 사진 좀 찍어놔야겠다. 지금 와서 보니까 멋있긴 한데 저는 타지 않는 걸로 하겠습니다. 왜 타지 않냐고 물어보신다면 그냥 뭐 별로 타고 싶지 않아. 이게 일출이 같이 나오면서 이렇게 보이니까 예쁘네요 진짜. 여기 게레메라는 마을은 진짜 작아요. 인구가 4,000명, 5,000명 이라고 나와있을 정도로 엄청 작거든요. 식당 물가 같은 게 되게 비싸다. 저 어제 밥 먹으려고 가니까 그 항아리 케밥 거의 얼마였지? 3만원 가까이 하는 거야. 그래가지고 여기는 왜 이렇게 비싼가 들어가가지고 호스텔 친구한테 물어봤거든. 그러니까 여기가 관광지화 돼가지고 엄청 비싸대요. 사람들이 다 그냥 그 돈을 쓴대. 길 나 있는 게 영주시 단산면급이야. 영주시 단산면 길이 이렇거든요. 관광으로 먹고 사는 데다 보니까 이런 말 타기, ATV 타기, TBT 같은 것들도 많이 활성화되어 있어요. 한식집도 있어, 한식집. 근데 비싸가지고 아마 못 갈 것 같아. 너무 비싸. 정말 이국적인 뭔가 특별한 걸 보고 싶다. 그래서 이스탄불 가기 전에 카파도키아를 잠깐 들리기로 했었습니다. 이번에 모는 호스텔 테라비스타라는 곳이고요. 1박에 여기는 300리라, 한국 돈으로 21,000원? 거의 근방에서는 거의 제일 쌀걸? 이게 뭐 액티비티 얼마에 할 수 있고 퍼퓰러 투어스, 루프탑에서도 좀 풍경 같은 거를 볼 수가 있어. 70리라 정도인데 차이 먹을 수 있는 거 있고 오믈렛, 빵 정도? 이건 내가 사왔어. Spasiba. And I know some just a bad word. Spasiba. Пожалуйста. Пожалуйста. No. Yeah. I know everything of that. Ah, really? About the green tour or another tour? Green, red. Yeah. Yeah. Balloon. 발룬. 여기 딸기도 있네. Strawberries. 오. We love this place. Is it a house? House. 이 친구 완전 영어를 못해가지고 번역기 써야 돼. Yes. 정말 좋은 날이야라고 했어요.
빠까빠까. Paca. 그린 투어라는 거는 보니까 좀 걷는 트레킹 코스가 있다고 하더라고요. 반바지에다가 이렇게 입었어요. 좀 걸어야 되니까. 이렇게 호스텔 바로 앞까지 와주네. How do I say in English? That's like it. Rocky. I guess. Now we are going to our first stop, Göreme Panoramic Viewpoints. So I heard some conversation. Most of our guests are from Indonesia, I guess. Just four of us. Just four of you. And We're a bit you're loud. from Turkey, right? And you're South Korea. South Korea. Yes. That's great. Volcanic eruptions, which happened around 10 million years ago. After that, the ashes from the volcanic eruption collided and stick to each other as they fell to the ground and when they got colder. 실제로 그 비둘기가 움직이는 게 보여요. 진짜 멋있네. 이런 게 바로 자연 경관인가? Are you still working there now? I submit a year off for my company, so that's how I travel here. Right? like really good time. Yeah. 이 친구들은 인도네시아에서 왔는데 학교 졸업하고 잡 구하는 그 전 시기, 그 시기에 여행 온 것 같아요. 남자들 여자들이랑 왔어. 약간 부러워, 약간. 많이는 안 부러워. Yeah, I didn't sleep so well. Wow. But the good news is, like, because I'm getting a night rest tonight, I'm hoping it will help me sleep. Like, we'll see. We were only sleeping like 3 hours. 3 hours? Why? Because the balloon. Thank you so much. And I will share this with you via airdrop or WhatsApp. Just take your time, okay? Okay. 여긴 완전 관광지다. You have been here too? Yeah, this was where I hiked on the first day. Wow. How many times take from the entrance of that to the top? From the edge of the town, 30 minutes. 30 maybe. minutes? It depends how quick how you are, fast, because it's quite steep. So Steve. Yeah. I just buy some water. some water. Yeah. In water. UK accent. Water. Water. Somebody say it like this. Water. Yeah. Oh, I just love that understand. accent, really. Water. Sounds very interesting for me. How many percent of the UK people say like that? I have no idea. UK more than other countries, so there's so many different like regional accents. 어쩔 수 없는 이 투어의 프로모션. 아니 생각보다 저기 너무 오래 있는데? 한 15분 있을 줄 알았는데 더 있네. 그냥 얘네랑 계속 얘기했어. I worked for 4 years. Did you go to uni before that? Yeah, before I graduated my college and in Seoul. And how old are you? I'm 22. It's a good age to start something. Because it's so competitive these days to go to better college and to get a job, high salary. It sounds really hard. And what about UK? The UK is not like that. It doesn't sound anything like Korea. I think about what if our country is more space for their lives, more free. Yeah, from competitive things. But I guess it's made you a lot richer as a country than you were 50 years ago. That's why our country developed a lot. Yeah, or about all the things like in industry. If you have claustrophobia or let's say asthma or any, because there's only one entrance and the exit is also from the same way. So if you have any problem, please tell me beforehand. All right? Okay. How can I call your name? Name? Yeah. Oh, Alton. Alton. I have a question. You guys are girlfriend, boyfriend. Oh no! Don't get it wrong. It looks like it. But Yeah, it looks like. it's like 2 and 2. Yeah. So exotic for me. I met some guys from Canada. They have a lot of interest about fashion things. I was fashion YouTuber. I got so much fun with that. Yeah. Even though we live each other so far away, but we can share our thoughts. These things are really crazy for me. 여기가 세계에서 제일 크다고 하는 언더그라운드 시티가 있다고 하는데 한번 가볼게요. 여기 이렇게 언더그라운드 시티가 생긴 이유는 그 천주교가 처음에 박해를 받았다고 해요. 무슬림에 의해서 피하다 보니까 이거를 만들게 됐다고 킹무이키에서 들었습니다. 네. 여기가 출입구인가 봐. 안에는 좀 더 춥네요. There's understanding that as I mentioned in 돌이 엄청 차가워요. now you can see one stone lock in here. It's getting even smaller. Yeah, it's more here. Now you can see it. It's like a stone wheel. Actually, lock the door. Yeah, lock the door. They move it to right side. Now we are going to church area. 여기 좁은데 사람이 너무 많이 있어 안에.
Here is more colder. It's like a air conditioner. Yeah, it's really cold, right? 야, 이게 우리가 볼 수 있는 거는 한 20% 정도라고 해요. 뭐 안전상의 문제? 아직도 발굴을 하고 있는 중이라고 하네요. It's right, bro. Yeah, now we can stretch some. 여기가 엄청 낮고 좀 길었어. How do we know this area is the church? As I said, it's a crossed Yeah, and it's quite close to graveyard. It's a window to make it feel like a home. 이제 더 깊은 곳으로 들어갑니다. 아우. You okay? Okay. Are we in a pyramid? Now. Whoa, it's even smaller in here. Yes. 또 터키 사람들한테 그 터키어 어떻게 말하는지 좀 배웠어. 다 좋은데 고개를 못 들겠네. 고개를. 아야. If you stay one more Yeah. one more week, Uh-huh. you will learn. 드디어 나왔어요. 와우. 봐봐요. 엄청 크긴 한가 봐 진짜. 오랜만에 햇볕으로 나온 느낌이야 지금. Yeah, it's incredible. They thought that she's my mother. Yeah, I thought like that way. I was born in Istanbul, but I was living in Izmir 28 years during. Every day she comes about 9 o'clock. She leaves about 6. It's hard work. What do you study? I'm food engineer. We are food engineers. Food engineer. Yeah. Yeah, I'm engineer too. I was hardware engineer. Think about it. It must be hard. Yeah. Is it Bangalore? Yeah, Bangalore is right. Yeah, nice to meet you. 여기는 레이크 사이트 같은 곳인데 엄청 멋있어. çok güzelniz. çok güzelniz. It feels like you're more Turkish than Korean now. Ah. You're welcome. Yeah, rica ederim. Now we have a Turkish teacher here. Yeah. I was surprised that there is so many words for bro, like a kanka, abi, abla, arkadaş. Kardeş. It's for bro, like Bro, a hey bro, like this. Yeah. There's a lot of transform of the Ah, word, yeah, yes. Doner. Import. Doner. Yeah. So much food in Turkey. Oh, I remember they're from Izmir. In Izmir, there's a vegetable. Vegetable dishes. Sarma. Did you eat? Ah, like a dolma. Like a dolma. Mediterranean food. Yes. It's time to go. Yes, we have to go. We have to go now. 이제 배고픈데 좀 뭐 좀 먹어야겠는데? 다음은 먹으러 갈 것 같아요 아마. 여긴 또 뭐냐? 멋있네. 다 배고프다고 그랬어. 멋있어. 그 계곡 같은 게 엄청 멋있어요 진짜. 밸리가 멋있어. 밸리. 여기 걷는 것만 해도 되게 이색적이야 진짜. 바위로 건물을 지었나? 여기 실제로 사람 사는 것 같지는 않아요. 네. 예전에는 살지 않았을까? 우리 여기서 밥 먹나 본데? 신기하게 생겼다. 계곡 같아. 계곡. 가평. 경기도 가평. 삼계탕만 안 먹고 있다 뿐이지. My name is June. It's my universe. So Juniverse. What are you gonna have? I don't know. With the addition of lentil soup and salad, you can choose beef, meatball, vegetarian option with no meat in it, chicken and fish. I'll get the fish. Fish. And fish? Really? Are you vegetarian? I'm not. You don't want to have a meat now? Meat? Not too much beef. Maybe in October I will go to Show him the picture. South America. South America? Yeah. Where about? Brazil? Argentina, Brazil. You don't need visa. Yeah, I don't need visa for that. You don't need visa coming to just Indo. Yeah, visa. We're in the same airplane last time. Ah, in the balloon. Yeah. You met there. Cool, that's really snuck out. Sure, do you want some? Oh. What a sweet guy here. 10 lira. 10 lira per spread. Fried chicken? Wow. I never made a chicken and sundubujigae. They're both good cooks. Chimek. Jimek, wow. 맛있어요. Wow. 진짜. And his Korean is really good. It's from all the Korean dramas. What's too much? Which TV show is your favorite? Grew up watching Running Man. Ah. Namsu, Jessup. Yes. And when you eat some nice food, it's legitly. 저희 터키 여행 중에 처음으로 피쉬 시켰어요. 먹어봐야겠다. 깝대, 밑볼. Meatball. 밥 완전 보리밥이야, 보리밥. Would you like three? 예텔.
제가 원래 그 생선류를 별로 안 좋아하긴 하는데 좀 괜찮은 것 같아. 후추 좀 있었으면 좋겠는데. Now I'm wondering, am I in Korea or? We just really like Korean food. What's the difference between Thai and machine head? Polite. Yeah. Polite way is 맛있어요. 맛있다. Da means like former one. 아 이제 피곤해가지고 버스 타서 좀 자야겠어. 피곤해. 이제는 다 똑같아 보여. 그래도 멋있긴 하다. 오, 이거 멋있다. Oh, I'm so sorry. 아유. The eruption of Hassan Mountain that we see with the mountain with the snow on top of it. Yeah. With the volcanic eruption, there came the vibration, there came the earthquakes in this place. There's people there. Yeah. Yes, trekking course. yes. Yeah. 여기가 no, what are you saying? No, so I was asking like you said you're 29, right? Is it like in Korean age or is it like international? International. I was born in 94. 여기가 마지막이래요. 가봤지 gibi. 이거 커피라는데 뭔가 미숫가루 탄 커피 맛이 나는데? My favorite. 뭐지? delicious. Yes. have apricot. Okay. So effective. Oh. What are you saying? No, I was asking like do you buy any like souvenirs or No. like landmarks like magnets or something? No. Because Fidelia she collects the magnets really? for every city she went to. Lovely. Yeah, it's like easy way to Yes, say like yes. you've been there. 지금은 이제 그 그린 투어는 다 했고요. 지금 거기서 만난 친구들이랑 저녁 먹으러 가고 있어요. 오늘 저녁 먹는 것까지만 하고 브이로그 종료하도록 하겠습니다. Walking down the street, Hollywood and fine, looking for a better way to pass the time. At the bus stop, a homeless man put out his fist, tried to shake his hand, but he grabbed my